Okay, so good afternoon to all. So we'll begin with our lecture. So I don't think I can maximize the volume of my headset kay murag-murag yun siya ang kaya, but I am currently using the OBS Studio for my recording, so I'll be uploading it in my kanang YouTube lang kay para dili kayo na kaon sa drive. So dili sa ko sure if kuan sad. So i-kuan lang ninyo yung volume da i-maximize lang para madunggan. Okay, so for your reading assignment for the first chapter, so we will adjust it first since bali ato pang gi-adjust lang ato ang canvas since I'll be creating the blueprint course for the lecture and laboratory. Sa Okay, so pwede rin nyo i-record siguro ang kaninga kuan. Ako lang i-record siguro. It's Okay, so let's begin with the lecture. So again, for the first assignment is that I will delay the submission of it, and as per the ebook, so basin kailangan nyo mo gamit og other sources for the ebook. So you can use older versions. So the older versions contain the same content, but nala siya mga additional information na murag bago lang. Gi-update ang libro. So na yung mga I think ang latest karon is 9th edition. So for the common contents nga atong i-discuss, so it's available also in the older version. So you can use 5th edition or whatever version that you have searched for or downloaded for. So this will be chapter 2. So again, chapter 1 is for your reading assignment, which is all about the history of geotechnical engineering and how geotechnical engineering was founded. So we move on to the next chapter, which is about soil deposits and grain size analysis. So again, our lecture will comprise of kaning lecture part and also the laboratory aspect. So as we go along the way, so as we discuss parameters, so we'll be dealing also with a laboratory experiment that will determine that certain parameter. Okay? Okay, so usually ang pangutanan ko sa students is asa gikan ang soil. So gikan sa inyo ang geology. So what we have discussed in geology is all about the rock formation, di ba? So you have three types of rocks, so igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Now soil was created by two types of weathering. Now actually three to siya, di ba, sa inyo ang geology. So there is two types lang because ang atong mechanical or katong the third one, katong biological weathering is pwede siya ma-consider as mechanical weathering, di ba? As long as wala lang nausab ang
chemical composition sa inyong rock, diba? Or that particular soil baron, diba? So gitawag na to siya nga mechanical weathering. So from bigger pieces from rocks, yeah, brought about by the change in weathering. So muna siya inyong soil. So mechanical weathering, so the process by which rocks are broken into smaller and smaller pieces by physical forces. So bisag unsa pa na siya nga physical force, basta as long as the chemical composition remains unchanged, so it's brought about by mechanical weathering. Now on the other hand, chemical weathering is the process of chemical decomposition of the original rock. So meaning ana, from its original composition, chemical composition, so let's say na ay mga elements nga ni-occur sa kanang particular rock or kanang particular element. So since naman siya reactive nga component, so muna maka-create siya og another chemical composition. So muna siya ang atong gitawag nga chemical weathering. So for example kanang mga metal nga mataya, di ba? So the same gyapon na siya sa inyong soil. So na mga components wherein na mga ferrous material nga ma-generate ang inyong soil. So muna kung makakita mo og mga soil nga murag brownish in color, di ba? Kanang murag taya sa the color. So muna siya ang mga examples of chemical weathering. So most of rock weathering is a combination of mechanical and chemical weathering. So again, by these two processes of weathering, so the soil is generated. So duha na siya kabuk ang I mean duha kabuk types of weathering ang maka-generate og soil. So again, if you look at it at a bigger aspect, so coming from geology, the study of rocks, diba, ay ang mga components. So going to the soil, diba? That's why your geology is a prerequisite for this course. Kay geotech subjects are all about the soil na. So again, if you go back to your geology, so there's a third type of weathering which is biological weathering. So katong mga brought about by kanang growth in plants, di ba? So examples of mechanical weathering. So kani siyang first picture. So mura siyang biological weathering, di ba? Kay naa ni tubo nga tanom. But if you look at closely, so kani inyong kanina split na rock. So these two rocks have the same chemical composition gapon regardless of its being split by this particular tree. So kanisa, di ba? So let's say na ay mga gaps diya sa inyong soil profile, and then it's brought about by the freezing condition. Yeah, mo expand asad upon the heat. So regardless of the expansion and the contraction of your soil profile, so the soil specimen remains the same, di ba? Walay na usab sa iyahang chemical composition. Na. So another example of which is that kaninyo bato, di ba? So for example, na ay crack diha or void, then na ay tubig nga nisulod diha. So when water freezes, so it expands about 9% in volume. So ngano mo expand man siya 9% in volume? So if you're going to draw a water molecule, mura man siya Mickey Mouse, di ba? So pardon the kuan lang nga drawing kay wala pa ko stylus, gi-order pa nako sa Shopee. Na, so two hydrogen atoms, yeah, one oxygen, di ba? Now again, during low temperature or freezing temperature, so what happens to the molecules is that they group together, di ba? Or kanang murag mo contract sila. So sabot ana is mura na siya mga kanang mga Mickey Mouse nga hydrogen molecules inyo is mura na siyang magkasumpay-sumpay, di ba? So let's say na nasa dire na H na po dire, na H na po dire. Then na nasa O dire na sa, di ba? Then lain na sa na H dire.
So ikuha lang ninyo kay murag pati jud ang drawing ana. Now if you're going to look up the different um, H2O molecules is that na sila gap in between, di ba? So kaning gap is mo na siya ang makapa-expand sa inyong water during freezing temperatures. Ano, ma-expand siya about 9% in volume. Okay? So usually, so maski na ma-expand na inyong water molecules, yung ma-create siya og kaning breakage or kaning pag-split sa inyong rock. So this particular rock is the same as the other rock. So meaning ana, it's still brought about by mechanical weathering. So muna siya ang examples. So basta mo remain gani ang iyang chemical composition, mechanical weathering na siya. Okay, so these are examples of chemical weathering. So there are examples nga kaning first picture kani siya. So kung tanaw ninyo, this particular soil is reactive to the elements of air and water, di ba? So if air and water ang reactive, so murag kung sa metal pa na siya, murag mahimong taya, di ba? So as you can see in the color, murag taya ang color sa soil. Yang gitawag aning particular chemical process is called oxidation. Oxidation. Okay, so the remaining three, kani siya, so brought about by the reaction to water. So for example, kanina sa mga cave, di ba? Kana ma-create og stalagmites and stalactites, kana mga sediments. Diba? So muna siya makaka-create og new soil formation. So as you can see, kana mga spikes is again, since the soil or the rock is reactive to the water, so mura siya na ay particular chemical composition, di ba, or decomposition sa kanang particular rock. And these three, kaning ika-fourth day is more likely the same as the first one, but more on the water aspect lang siya. Okay? So kaning three other pictures, ang gitawag sa iyang chemical composition or chemical process is called hydrolysis. Hydrolysis. So pasensya lang sa ninyo ang ang handwriting kay wala pa'y stylus. So again, the difference between mechanical and chemical is that your your chemical changes the chemical composition of the rock, while sa mechanical is the chemical composition is still the same regardless of what particular physical force has the rock gone through. Okay, so let's go to the different types of soil. So the first type of soil is what we call as the transported soil. So obviously from the name itself, so gikan sa iyahang weathering process, so it is being transported into different places by, of course, different transporting agents. So we have five. So the first one is your gravity transported soil. So kung tanawon nyo dito way back katong nag-surveying ta dito ka nang dalan pa dun sa Kafa, and if you see the cliff dito, di ba? So na mga small bits of rocks nga naa sa ilawom, di ba? So those are gravity transported soil. Now if you can see also in dito sa katong cliff dito sa padung sa Kafa or sa Safad building. So the original color of it was murag white pa, di ba? Murag chalk ang color sa inyong limestone. Now since the surface is exposed sa air, di ba, or sa other elements, so let's say sa uwan, sa water, then gipauga, then sa init pod,
So, ang katong particular surface nahimo na siyang dark color, di ba? So, may nga na niagi na og kanang particular chemical weathering ang inyong limestone. So, usually in Cebu City, ang majority sa ato ang soil type dire is limestone. So, muna ka ng puro batuon ba, di ba? If you can see, if you go to the south, if you go to the north also, so usually ang atong rock formation diri sa Cebu City or sa Cebu province is kuan jud kanang limestone jud. So napoy clay adto mo sa Balamban, napod sa Talamban sad sa Liloan nasa mga kuan, mga clay sa didto. So lacustrine deposits, so lake deposits, so alluvial or fluvial soil deposited by running water, then glacial deposited by glaciers, and aeolian deposited by the wind. So if you can see, so transporting agent, so the first one is caused by gravity, diba? Nya, kung tanawin niyo ang 2, 3, and 4, so regardless of its differences in body of water, so as long as water gyapon siya, so we can consider your 2, 3, 4 as the ayang transporting agent is caused by water dyan na siya. Diba? So whether it's a large body of water, so it could be the lake, yeah, running water could be kana mga stream, diba? Or pwede po kana mga overflow, kana mga runoff water. So pwede po na siya. So it can carry sediments or it can carry silts along the way. So kana mga baha, di ba? Murag brownish in color man na siya. So once moga na ang kuan ang kana mga side cutter sa atong dalan, so makita mo nga na mga murag abog, di ba? So those are silts. And lastly, the transporting agent for the fifth type is the wind. So murag kompleto gyapon, di ba? Okay? So that's the first type, transported soil. So next is the residual soil. So these are soils that were created above their um, soil which they derive. So in this picture, so this particular layer is the soil, kana siya. So kani siya is also considered as the soil gyapon. But the first layer is more exposed to the elements kay, for example, layo 1, di ba? If you can see the color, the change in color. So probably the first layer is a bit more saturated or contains more water content than the second layer. And then the third layer is what you call as the rock from which the first two layers of soil derive from. So meaning ani is kaning third layer is the rock. Yeah, let's say ang kani siya is muna siya ang una ni kuan ni weather, di ba? Yan, ni further weather po jud siya diya sa inyong first layer. So residual soil. So probably ang kaninyong first layer will also become the first type of your soil, which is the transported soil. So this particular layer can be transported by the runoff water, by the wind. So it depends on which transporting agent is present in your situation. So that's the second type of soil, residual soil. Now the third type of soil is your peat and organic soil. So these are usually found in low-lying areas where the water table is near or above the ground surface. So usually ani mo ka ng mga marshland, baka ng mga wet soils na siya. So usually the water table, so I guess ang kanang term water table is yet to be discussed in your fluid mechanics. Basta kanang og namoy mga deep well sa inyo, ang kanang mahit nga water level sa inyong deep well is muna siya inyong water table. So kanang na yung mga deep well sa inyong balay is muna siya ang great example of determining where the water table is
So it could be 150 meters from the natural grade line on which where you are standing, or which kung asa man gibuilt ang inyong deep well. So usually if your water table is, let's say, near the ground level, let's say mga 5 meters lang, so we expect that our soil is saturated or kanang moist, in moist condition or saturated condition. Okay, so usually in organic soil, um, the water content is usually from 200 to 300%. So that's the natural water content of your soil. So again, it's purely saturated. Now, of course, since it's fully saturated, so it is highly compressible, di ba? And kaning number three, so under large loads, so settlement is derived from secondary consolidation. Now, this particular topic will be discussed um, after midterms pa kay kuha mo na siya application sa inyong foundation. So settlement of your foundation ana kay since ang atong mga buildings kay dagko man siya mga loads, so we expect that there's compression nga may tabo sa inyong soil profile. So imagine that kung namo ibutang heavy load sa inyong piece of bread, so eventually after some period of time, so ang iyang original width is dili na siya exactly the same as inyong katong if butangan na niyo siya og load, di ba? So makompress na siya. So that's one great visualization sa inyong settlement or sa inyong compressibility of your soil. Okay, so let's go to soil particle size. So there are four in soil mechanics, and I think in your CMT you only have two siguro, because in your construction materials you only be discussing coarse aggregates and fine aggregates, so which is the gravel and the sand. Now there is a soil is we have four, so gravel, sand, silt, and clay. Now there is a soil mechanics. So the first two, so kaninyong gravel and sand will be your coarse materials, and then your silt and clay will be your fine materials. And then throughout the lecture or throughout also the laboratory is we can determine pila ang percentage sa gravel sa inyong soil specimen. We can also determine the percentage of sand. So for the coarse materials, so you have one particular laboratory experiment for this one. So one laboratory experiment for the coarse materials and another lab experiment for the fine materials. So may nakanindot sa soil mechanics because ang pag-discuss sa LEC kay the same nagyapon sa lab sad. Kay hand in hand man siya. So you need data from the laboratory in order to solve parameters in the lecture. Okay, so silt and clay again, you can also determine these particular fractions in the particular laboratory experiment that we will be doing if ever makabuhata sa kaniyang experiment. So again, there are four: gravel, sand, silt, and clay. So gravel, so sand, silt, and then clay. So usually we can say that the largest particle size is this one, diba? Kaninyo gravel. And then the second particle size nga mas dako is kaning sand, next to gravel. Now if you look at the third one, the silt and the clay, so which one of these particles are much bigger or much smaller? So ang silt, muna siya mas gamay tanawon, di ba? But since it's not cohesive, so muna murag dili siya murag
dako siya, may tawag na, nipis siya tanawon compared sa clay. Ang clay, since clay has a component, I mean, has a particular mineral to make it cohesive, so that's why if there's a presence of water in the clay particles or clay specimen, muna siya mulap, di ba? Marang bugol. But in actual size parameters, clay is the smallest. Yeah. Next is your silt. So again, kaning silt ninyo is makita ninyo sa runoff, kanang sa uwan gani, di ba? Kana sa mga side gutter sa dalan. Yeah, once muga na ang kuan is muna siya kanang abog na. O sa Binisaya pa na nga ato ang pagkuan, atong tawag niya is abog, di ba? But silt na siya. So caused by runoff water. So gravel, sand, silt, and clay. So usually clay is the smallest, but appears to be larger because of the bond that it creates with one another due to the presence of water. Okay? Now there are four different organizations that we need to use in order to classify our grain size or our particle size in that matter. So we have the MIT, the USDA, the AASHTO, and the USCS. So usually in textural classification, so we use the USDA, ano siya, USDA, textural classification. So let me write that one. So textural, meaning the texture of the soil. Oops, wrong spelling. Textural. Medyo struggle pa jud kayo ang pagsuwat. So in sa akong EM, imagine that I'll be writing equations sa akong EM pag summer. Wala ko yung stylus. So medyo lisod-lisod siya. Okay? So for the AASHTO, is usually these are the standards that we use when we construct our road. Diba? So ano siya? So usually the third and the fourth one is brought about by engineering behavior na siya. Engineering behavior na ang paggamit sa pag-classify sa inyong soil. So duha na siya kabuok. So kaning MIT is they have their own standards in that particular place. So muna siya usually but again, what we usually use is kaning kaning other three, USDA, AASHTO, and USCS. Now in my advices sa akong mga thesis na gipanghandulan, so once we go to research, what we normally use in the soil classification aspect is kaning USCS because this particular standard is being used in research purposes. Siya, kaning fourth one, kaning USCS. So if you're going to pursue soil na mga studies, so you can eventually use this particular standard later on because what we normally do in the thesis in soil mechanics is that we always identify our soil first. Whether or what we are dealing with in the site is this particular type or kaninga type. So muna, we always run through the basic experiments sa ang soil specimen. Okay, so if you look at the difference sa sizing, so great. So if you look at gravel, so the first three, so ang iyang limit is 2 mm, di ba? Ang iyang limit sa gravel is 2 mm. So greater than 2 mm, so MIT and USDA consider those particles as gravel. But sa AASHTO, talay limit ang alihang gravel. Up to 76.2 mm lang ang ilahang gravel. So greater than this number is it could probably be classified as boulders or cobbles.
So di na siya gravel, di ba? Kaya dako naman siya. Now, difference in the gravel for the USCS is that ang iyang limit is up until 4.75 mm lang ang kadakon sa gravel. So, makita ra ninyo, di ba? So, for sand is from 2 to 0.06 for MIT, up until 0.05 mm for USDA, 0.075 mm for AASHTO. Yeah, the same as AASHTO, ang USCS is up until 0.075 SAD. Okay? Now for silt, so the boundary for the three groups is 0.002 mm, and lesser than 0.002 mm is considered siya as clay. Now for USCS, so mas nindot siya gamiton, di ba? Kay if you look at the fines, it's being considered as one group. So pidira ka dili mo pangita sa silt and sa clay, di ba? O pila ka bahin ng silt, pila ka bahin ng inyong clay. So fines are considered as lesser than 0.075 mm. So mana siyang nakanindot sa USCS. Okay, so if you imagine the sizing, so since we are talking about millimeters, so imagine that unsaon pag-achieve or unsaon pag-size sa 0.002 mm, di ba? Yung unsaon san pag-determine ano yung mga particles dire sa 0.06, di ba? Unsaon pag-split or unsaon pag-segregate ang sizing sa inyong four particles. So, diyan na mosulod ang ato ang laboratory experiments para ma-determine nato ang mga different percentages of gravel, sand, silt, and clay. Okay, so this is a visual representation of the differences in the four systems. So very minute in difference in the first three. But sa atong sa ang atong USCS ra mo grabe og difference, di ba? Kay three groups ra compared to the other systems, four jud ang ilang i-classify. Now usually in my class before sa classroom setup is ako tong gipamemorize akong klase ang katong different systems. Kay usually sa ako ang exams is wala man ay index card. So I let my students memorize all the formulas yun. Nya tagaan ako problem set sad kay para ma-reinforce tong pag-memorize sa formulas. Now in this particular setup sa kaning atong online, so mag-memorize gyapon mo, but since I cannot check whether you are really um, memorizing the formulas, so muna siya ang nakalisod ron. But of course, it will come back to you during the board exam. So na ko yung mga students ron nga nag-review na sa Mega Review Center, sa other mga review centers. Yeah, they say that ang pag-review sa geotechnical engineering nga subject is dili lisod kay since ako na silang gianad sa memorize sa formulas pag college pa lang nila. Yeah, of course there are also techniques in memorizing the formulas that I teach to my students para mas dali kay pag-memorize sa formulas. So muna ang mga advantages of memorizing the formula as early as now. Okay, so we also have different specific gravity of our soils or our minerals. Now, in your fluid mechanics, you will also be dealing with different specific gravity of your soil. I mean your liquids, diba? So natay specific gravity sa mercury,
natay specific gravity sa ato ang oil, natay specific gravity sa atong kerosene, and so much other liquids na inyong ma-discuss pa along the way. So the same goes for your soil. So different minerals will produce different value for your specific gravity. So muna, so natay mga different specific gravity. So sa quartz, sa kaolinite, sa illite, so muna siya sa montmorillonite. So muna siya inyohang ma-discover later on sa atong mga experiments. So of course, our basis for the specific gravity of our soil, since they come from the rock, so of course, we'll base it from their mineral composition. So I think iba mo na sa inyong geology, di ba? So na yung mga mineral composition ng inyong mga different types of rocks. So usually, ang makita na to sa Cebu nga soil, ang iyang specific gravity diri sa Cebu City is mo range from 2.4 to 2.6 nga specific gravity. So muna siya usually ang termed as good soil. Good soil na siya ang term na. So the range of that particular value of specific gravity is termed as good soil. So muna diri sa Cebu City or any part sa Cebu, so maskin bati pagka-design ang ato ang mga buildings, so maskin katong naka-experience mo sa Bohol earthquake, katong 7.2 man siguro to. So for sure yung mga balay, okay ra yung mga balay, di ba? Maskin kato sa akong panahon sa una nga namin sa review center ato, nya naa sa 4th floor. So wala yung maunsa nga mo ang building kay usually ana ang ato ang mga building sa Cebu kay naman nagbarog sa limestone. So solid siya nga foundation. So if clay pa ang atong type of soil dire, so medyo kailangan ta og particular foundation na requirements para maka-establish og good structure. So for example, board piles na mga deep foundation para maka-penetrate jud ang ato ang foundation sa good rock or good bedrock. So kanang mga board piles, murag ang binasaya nga term na is imong gilansang imo ang building padung sa katong nindot na soil na para nindot ang iyang foundation. Okay, so let's go to the first experiment. So we have the mechanical analysis of your soil specimen. So we have two methods. So for particle or for coarser particles, we'll be using the sieve analysis. Kung sa Bisaya pa na murag sala, masiguro ang Bisaya na sa sieve. Kung makita mo kanang mga sala sa kanang manual nga sala sa site, kanang murag magkuha ng duha ka construction worker para limpyahon ng sand. So muna siya, sieve analysis muna siya. And the second one is for the fine particles, the hydrometer analysis. So two experiments under one chapter. So again, for coarse materials, you have your sieve analysis. And then for fine particles is you have your hydrometer analysis. Now these two particular experiments will produce one output, and you can determine the particle size of each criteria with these two experiments. Lahi-lahi lang siya. So for coarse, sieve; for fine, hydrometer. Okay, so let's go first sa ato ang sieve analysis. So usually mechanical analysis of soil can also be called as grain size analysis. Yan muna siya ang ato ang first one, the sieve analysis. Oops. Yan siya. So again, for coarser and larger sized particles. So muna siyang set up sa laboratory.
So these are the set of sieves kani siya. Murag ka ng sulod na nag-siomai, di ba? Na pwede siya sulod nag-siomai. So usually, ang purpose ano niya is from the top, ang iyahang sieve nga opening is dagko ana. Dagko iyahang meshing. Dagko ang mesh. Sa next, so let's say magkagamay na siya up until the very bottom. So diri ba ron kay gamay na ba iyahang meshing na kay para ma-segregate ang mga particle sizes. Let's say diri ba ron sa pinaka-last kay grabe na siya og meshing, di ba na? Gamay na jud kayo. So muna on each compartment, na jud ma-retain na soil specimen depending on the size, di ba? So for example, amoy greater than 4.75, so dire siya uto ba na magkabahin-bahin na siya dire sa each of the sieves na inyong giset up sa laboratory. So tagaan ta mog link. So usually if ma-set up na katong laboratory nga kuan, so naay video dito for the sieve analysis. So muna siya ang dagway sa ato ang set of sieves. So again, if you stack up your different sieve, ang pinakababaw dyan is kaning bigger meshing, di ba? Kaning bigger holes. Magkaanam na siya kagamay up until the very last set of sieve. Of course, napo dyan na siya ipan, di ba? Kaning siya. Kay base na pa'y mulusot diri sa inyong last set of sieve, di ba? So muna siya ang purpose sa kaning pan diri. So of course, diri sa babaw sad, isa pa na siya i-cover diri. So if you're going to rearrange or if you're going to arrange your set of sieves, so ana na siya, di ba? So nadir yung pinaka bigger mesh. Padung sa pinaka ubos na part which is the pan kani siya. Okay? So usually in your sieve analysis, so once inyo na siyang gibutang sa sieve shaker, is mo na siyang may tabo, di ba? So the bigger particles will remain on, of course, the bigger mesh kay kanang condense la ka pass through. The smaller components will continue to pass through the different set of sieves up until di na po sila kalusot on that particular sieve, di ba? So muna siya usually ang mga joke nga mong gipang buhat sa una katong nag-eskwela pa mi. So katong silang Sir Forney, silang Sir Gitamundok is moto ang mga sieve ana. Ipang sieve mi ba up until maka og kinsa toy mabilin is motoy kuan kanang kuan mo graduate. So muna mga katong to mga first year mga second year karon nga ilang DE kay Sir Forney, so gi-sieve na sila, di ba? So kinsa lang makalusot atong cancer furnace is mo to siya maka second sem na sa, di ba? So muna siya mga joke ta mo sa una. Okay, so muna siya mitabo. So again, the set of sieves, then you put the soil on the top. You let the shaker or the sieve shaker do its thing. Na muna siya. So magkabahin-bahin na inyo ang mga different soil particles with each set of sieve number. So usually, ang among designation sa sieve sa laboratory is by number. Sieve number 4 will have its corresponding sieve opening or kanang opening sa iyang mesh. Sieve number 10 up until sieve number 200. Okay, so muna siya ang other diagram. So again, if we're going to talk about the sieve number, so we have many sieve na represent sa ato ang experiment. So to usually have in the laboratory is kato mga important na mga sieve number. So as you recall in our system,
But 4.75 opening is the boundary limit for your USCS, di ba? So 4.75. So usually mo na yung gamiton sa laboratory. 4 ang una, nya katong sa ASH2 and sa USDA kay namo to 2 mm, di ba? So kanina sa lang gamiton sa 4, nya 10. Na, nya kung magtanaw mo sa ubang aspect sa inyong kuan, sa inyong classification system na ay 0.6, di ba? Yan na po ay 0.5. So kandi po siya 30 na, then 50. So mo na siyang importante sad in classifying the soil specimen with the different classification system. Yeah, lastly is we have sieve number 200. Okay, if you look at this one, it's lesser than 0.075. So ang pass through ani, so if according to USCS, ang pass through sa kaning particular opening is considered as your fine particles. Yeah, 0. Tapos yung pinagamay 0.053. So usually in the laboratory setup, since we'll be analyzing the coarse materials, so usually ana is by 10 na lang siya na 4, 10, 20, 30, 40, 60, 80, ana 100, 200 ana. Muna pang gamiton sa laboratory, but again ang kanirang mga na-arrow dire is muna siya yung importante in classifying your soil specimen. So 2, then 6, then kaning 0.5, then 0.075. So again, kani siya is for coarse materials pa ni siya. So kutob pa ni siya ang yang soil classification or particle size nga classification is kutob pa sa sand. Wapay labot ang fines, ang silt and ang clay. Okay, so sieve analysis procedure. So we have 5 different procedures. Now, dili ta magsugod og calculate. But ang calculation dire is dali pa kay puro pa mga plus plus na multiply minus minus, divide na. So dali pa na siya. So in the first procedure, so we need to determine the mass of the soil retained on each sieve. So for example, you set up 10 different sieve numbers. After the experiment is naman na siya soil nga ma-retain on each sieve, di ba? So muna siya inyong button na determine the mass of soil retained or kanang nakabilin sa kanang a particular sieve, di ba? Okay, so next is determine the total mass. So again, this one is pretty simple because you just need to add up the total mass from, so let's say if you have 10 sieves, so you need to add the masses of the 10 sieves and that's your total mass. So next is determine the cumulative mass of soil retained above each sieve. So kani siya is, let's say the first one is muna siya ang iyahang retained mass. Then the second one is you add the first one and the second one. So for the third one is 1, 2, 3. For the fourth sieve, 1, 2, 3, 4. Muna siya ang iyahang cumulative mass. So sige lang, ato lang siya ma-appreciate in the example later on. So next is the mass of soil passing the ith sieve is the total mass. So that's from number 2. Kani siya from number 2 ni siya. Minus the cumulative mass kaning M1 plus M2 plus up until the ith sieve, which is the third step. Okay? So ang kaning number 5, so the percent of soil passing. So again, percent of soil passing, meaning ana kung pila ka book soil ang nipass sa kanang sieve, or what we call as the percent finer, is given by this formula. So F
is equal to the total mass minus the cumulative mass on that particular sieve divided by the total mass times 100. Muna siya ang percent finer or the percent of soil passing. So muna siya ang among kuhan sa among joke sa una. So for example, muna siya mga sieve na mo so for example, fluids 1 di ba? Ug masangit sa fluids 1, so take 2 lang sa, di ba? Ug makapasar ato na mo sa fluids 2, di ba? So muna usually ang mga joke sa kaning experiment. Kay mura may gisala po daming sa among kuan, sa among panahon sa una. Okay, sa mo ang batch before is nagsugod mi as 3 blocks, but ang ni-graduate on time is 24 ra megabuok. So katong uban sa of course ang nabilin jud sa among batch is 1 block or 1 section na lang, but ang katong uban is na-delay na graduate. So moto ka nang agi-agi jud mig bagyo sa una kay ang nag-handle sa mong fluids kay Sir Fornis jud. Nya tanang structural na mo is si Sir Gitamundok. Nya si Sir Gitamundok sa ato sa una is napasaya ang prime kay dili pa siya busy sa iyang negosyo. Nya Sir Fornis po is full-time teaching pa siya ato. Dili pa siya chairman or assistant dean before. So karon medyo busy naman silang sir kay more on admin work naman sila. So muna marag kuan chill na gamay ang USC. Okay? So the output of your sieve analysis is what we call as the particle size distribution curve. So usually once we found out the data or we find the data sa inyong sieve analysis, so we plot the arithmetic scale siya as the percent finer. So kato atong gisolve ganina sa ato number 5 is your y-axis as the ordinate, and the ordinate is in the arithmetic scale. Now inyong sieve opening, katong mga opening size sa inyong or katong meshing sa inyong sieve number is mo siya katong inyong x-axis or the abscissa, and this particular axis is in logarithmic scale, reverse nga logarithmic scale. Okay, so example, so muna siya. So again, muna siyang step number 1, di ba? So you can determine the masses of each sieve. So muna siya inyong i-plot sa inyong data. So pwede ra Excel, di ba? Kay high-tech naman taron. Excel kani. Okay? So once you determine the mass of each of the sieve, so you can total it down. So na mo yung mass total, di ba? Mass total. So cumulative mass katong number 3 nga gingon kanina sa slide. So you can just review the recording later. So pasabot ato niya is so kani siya is muna siya ang step number 1, di ba? Ang pag-determine sa mass on each of the sieve. So step number 2 is kani siya, determining the total mass. Okay, so step number 3 is muna siya kaning cumulative mass on that particular ith sieve. Diba kaning ith sieve ana. So pasabotan niya is muna siya ang first sieve, di ba? So meaning na siya ra isa ay ang cumulative mass. Now sa ikaduha, since duha naman nakabuk inyong i-accumulate, so M1 plus M2 on the second sieve na. So muna siya ang cumulative mass on the second sieve. Now on the third sieve, since tulo man nakabuk, so muna siya ang inyong i-add, di ba? On the third sieve. And the fourth, and so on and so forth up until you reach the last part of the set of your sieves, set sieve niyo. Now kanin inyong kuan is kanin inyong particle size distribution curve is medyo nabali na siya.
Murag na-rotate lang na siya. But the percent finer should be the y-axis. Yan kani siya ang kuan. Opening size is the x-axis. Okay? So let's try to solve an example. So usually in the laboratory, so sa lecture is tagatag data daan kay so we assume that the experiment has already been made. So meaning ana, ang atong button select is we just process the data that was given in the laboratory or that was obtained in the laboratory. So usually ana, sa laboratory aspect is ang first step ninyo is usually nahitabo na siya. Ba? So you already know the different mass being retained in each of the sieve. So muna siya, di ba? So na yung mga different masses nga na-retain sa inyo ang sieve kay of course ako man na experiment. But if pa na man experiment or meaning ana kamo ang nagbuhat sa experiment, so kamo ang mo determine ani bali kamo ang magtimbang-timbang ani sa laboratory. So paningin jud mo sa inyong laboratory kay o ka ba og pila to ang inyong lab fees, di ba? Ya kami sad kay mag-video pa sad mi sa eskwelahan. Okay, para lang kuan, para lang namoy reference pa. So daghang kayo kuan ron issues ron, di ba? Sa university. So kuan ni siya kanang sidetrack lang. Okay, maskin wala ko nag-online sa kuan sa Facebook or mag-online ako sa Messenger but di ko tig scroll sa Facebook kay daghang kay issues nga nagkuan sa university. So maskin sa mo ang part sad is nasa miya mo ang concern kay di ba og buot ko na unaon kanang basin sa inyo ang part kay na-lessen na inyo ang tuition fee, di ba kay wala ba ito nagamit og university nga facility ron. But sa case sa faculty is that ang amo ang pay is the same. So meaning ana wala may allocated budget for the kanang kuan kuryente na mo and the internet na so pare-pareha tag mga kuan mga yongo sa kinabuhi. So kamo na mo inyo as a part sa student, kami nasa may as a part as an employee of the university. Na pare-pareha rata na yung mga kuan mga concerns. Okay? So let's move on. Okay, mura dyan na atong mabuhat, mag-move on na dyan. Okay, so going back to the example, so again on the upper left, if you can see the kaning small na data. So what we'll be needing is, so again, sa ato ang particle size distribution curve, kailangan tag opening size, di ba, sa sieve. Opening size. So meaning anak katong meshing ba, meshing size sa inyong different sieve number. Kay mo na siya ang mahimo nga x-axis. And then on the y-axis, your percent finer which you need to solve sa given data. So percent finer. So y-axis. Okay? Now, since mamanta kami memorize sa ito ang mga sieve opening, so mga opera sa ta, di ba? So, of course, kani siya nga particular sieve opening sa inyo ang different sieve number is wala po nila ako ipamemorize po sa akong students kay masin yawa-yawa niya ang students nako ako pa dyan ang ipamemorize nila. So, during the exam, so ako lang na siyang ihatag nila. But of course, ilang ipakita ang mga individual solutions per sieve number. So regardless of how basic it is kay puro siya add so ako yung ipa-manual nila og pakita jud kay para kita yung katag ba. Kay dali na ba yung mga opya, di ba? Labi na karon kay online.
So magigo na lang kuan chat siguro na or screenshot on saan ninyo pag kuan dia pag cheating, di ba? So mas dali magbantay og exam sa face to face kumpara sa online. Kay online namo to yung mga paagi sa online, di ba? Ang mga pre-recorded na mga dagway na o takabawon kanang kuan og tinuod pa niya magyatubang or live ba ni or recorded ba ni nga kuan. So mana siya ang nakalisod sa online. Okay? So since we have the different sieve openings on this table, so pwede na to siya isuwat, di ba, balik na. So sieve number. So sinsaya lang dyan ninyo akong agya kay papay stylus. Na, so 4, 10, na 100, 200, ya, pan, di ba? Agay, marag di na sigo ang pan. Na. Okay? So for sieve number 4, ang iyang opening size is 4.75. Kani siya, di ba? 4.75. Ang sieve opening sa inyong sieve number 10 is 2. So sieve number 20, that's 0.850. So sieve number 40, 0.425. Sieve number 60, 0.25. Sieve number 80, that's 0.180. Sieve number 100, that's 0.15. So lastly is sieve number 200, 0.075. And then you can list the masses per sieve retained. Okay, so ato ning butang label as opening size. Na opening size. Okay, so dire is so ato lang butang dire retained mass lang para di ko magsuot og dagang words. Retained mass. Okay, so you have 0 for the first sieve, 40, 60, 89, 140, 122, 210, 56. Yeah, lastly is 12, di ba? Sa pan. Now, muna siya ang first step, di ba? Ang second step is we need to determine the total mass. So, total mass. So, 40 plus 60, 100, 189, 329, di ba? Yeah, plus 122, plus 210, plus 56, plus 12 is muna siya inyong total mass. So, atong ikuha na 1, so 9, 6, 12, 20, 24, 26, 27, 32, 33. Ba't lang, sakto ba na? So 9, 19, 5. Kit sa akin. Naglista ng tag-anon. So muna usually, basta supran ka basic. Hindi na takabaw mo di ba? Pero tagaan tag mga differential equations, mas dali, di ba? Okay, bali na naman tag kanang kuan ko nag quantity calculator ba? Maskin pag-add lang og 1 plus 1, calculator gyapon. Ba? So sure ko ang uban ninyo anak guilty ang uban ninyo anak. 4 plus 7, calculator gyapon. So 9, 11,
17, 19. So 5, 11, 19, 23, 25, 26, 31, 32. Na, okay. So 7 to 9. Na. So muna siya ang total mass. So next, so muna siya ang second step, di ba? So for the third step, so cumulative mass. So again, for the first sieve, kay sira man isa, 0, di ba? So kani siya 0 plus 40. Yeah, next is 0 plus 40 plus 60, that's 100. Kani siya kay 40. Yeah, next is 189. Ba? Yeah, kani siya kay 329. Yeah, kani siya kay 451. Ba? Kani siya kay 661. Yeah, 661 plus 56. That's pila naman eh. 700. Sakto ba na itong ibuhat? So 661, so 7. Murag sobra na siguro na siya. So 12, di ba? So 717. And lastly is 729. So diri pa lang daan sa inyong cumulative mass is maka-verify mo nga sakto ang inyong total mass sa step number 2 if ang inyong makuha sa last figure is the same as the total mass sa step 2. So 729 sa bottom side sa inyong cumulative mass, 729 po ang inyong nakuha sa inyong total mass. Na. Okay, so next step is determining the percent finer. So again, ang percent finer ninyo is so atong isuwat diri ha. So F is equal to the total mass minus the cumulative mass, di ba? So let's say kaning number 3 nga step divided by the total mass times 100. Na. So if you look at your first sieve, 0 man na siya, di ba? So 729 minus 0 divided by 729 times 100. So meaning ana, ang iyang percent finer is 100%. So both pasabot na 100% is that diba, percent finer or passing percentage. So meaning ana, ang tibok soil specimen ninyo is ni-pass through sa sieve number 4. Muna siya ang both pasabot sa percent finer, or you can call it as passing percentage or percent passing. Na. So diri sa inyong kuan, sa inyong fifth nga column, so again if we manually do the calculation, so that's 729 minus the cumulative mass, 729 times 100, di ba? So 1 times 100 man na siya. So muna siya 100%. So meaning ana, ang tibok soil ni pass through sieve number 4. Why nakabilin sa sieve number 4? So let's go through this particular kaning 74.1. So that's 729 minus the cumulative mass, which is this one, 189. 189 all over 729 times 100. So let's say ang na-generate na percent finer is 74.1%. So kaning 74.1% is muna siya ang ni-pass through sieve number 40. Nya kaning 89 nga mass retained is of course muna siya ang 25.9% retained, di ba? Muna siya ang 89 na mass. So kajira. So again, ang kaning percent finer para di mo maglibog is you can call it as percent passing or the passing percentage of the soil through that particular sieve number. Nya kaninyo ang
percent finer is para siya mo determine kung pila ka book ang nilusot sa inyo ang sieve number. Okay? So 74.1% ang nilusot sa Binisaya pa, 74.1% ang nilusot. Ang nakabilin is 25.9%, which is kaning 89 grams nga inyo ang na-weigh before. So mungutanan mo ngano percent passing man ang atong pangitaon. So nana siya gamit ang percent passing later on. Ngano percent finer ang atong gigamit, dili percentage retained. Ano percent finer man ang atong ipangita. So napoy gamit ang percent retained, but mas dali mag-analyze if magamit og percent passing. Kay basta percent passing man gani is magsilang tag subtract, di ba? Magsilang subtract sa total mass. So let's say diri sa pinaka-last, so 729 minus the cumulative mass on this particular sieve number 200, that's 717 all over total mass times 100. So let's say natay 1.7%, di ba? So may nga na 1.7% ang nilusot sa sieve number 200 considering this particular soil mass. Na. So muna siya ang 1. So gets ra, gets. So muna siya ang inyong 1. So after you have determined the percent finer, so you're going to use the second column, the opening size, diba? And the kaninyong percent finer, diba? So opening size will be the x-axis, diba? And then your percent finer will be the y-axis. So again, this one is in logarithmic form, log scale. Log scale nga reversed, meaning ana naguna ang dako nga figure sa left side padung sa gamay nga opening on the right side. So y-axis is the arithmetic scale. Arithmetic scale. So usually muna siya yung ma-generate. So again, opening size, di ba? Opening size and then the percent passing. So if you observe the graph being generated, so the y-axis is the arithmetic scale, the percent finer, and then the log scale, the reversed log scale is the x-axis. So if you can see 10, di ba? 10 going to the smallest number to the right. Yan muna siya atong ma-generate ang ato ang particle size distribution curve. Okay? So muna siya ang atong na-generate kanina. So kanina siya is generated by the Excel. This one is generated by sa book. So kamo na explore ani yun sa ni pag-generate sa inyong Excel. So dali raman siya kay inyo raman siya i-set, di ba? Kung asa ang x and then y axis. Okay, so next is the hydrometer analysis. So again, this one is for fine materials. Okay. So kung tanaw ninyo ang figure sa right side, so we'll be using this particular device called the hydrometer. Ano siya? And this one will determine the velocity of your particles. Kay for a certain particle, if bukat siya, di ba? If it is a larger size, mas dali siya mo sink sa bottom, di ba? Diri sa ubos sa inyong graduated cylinder. So those with smaller particle size will tend to float for a bit longer. Muna siya mo dugay-dugay ni siya mo settle down sa ubos sa inyong graduated cylinder. Okay? So usually in hydrometer analysis,
So simple ra siya ang pag-solve niya because we'll be using Stokes' law. And again, this will be determined using the velocity of your soil particle. And keep in mind that since we are dealing with fine particles, so usually the experiment will last for about 1 day. Okay, dili man siya ang inguna after 3 hours is masettle down na tanang mga soil particles. So kailangan pa siya huwaton for 1 day or more depending on the soil sample. Okay, so we need the density of the soil, we need the density of the water. So this one is constant or a standard value for density of water. So I think you'll be dealing with the same parameter also in your fluid mechanics, also for the viscosity of water. And of course, your D is the diameter of your soil particles. Na. So muna siya ang ato ang ipang determine sa hydrometer analysis. So usually in soil mechanics laboratory, ang atong gamito na water is distilled water. Na. Okay, para kuan siya baka ng walagay mga minerals nga pakapin sa water. Na. Okay, so the diameter of your soil particles will be determined by this formula. So kaning length is the length katong sa inyohang hydrometer nga bulb, and kani siya is muna siya ang time of the reading. So sige lang ma-appreciate ninyo once you have watched the video sa laboratory. So K is also given in this formula. So square root of 30 times the viscosity of water all over the specific gravity times minus 1. So Stokes' law ra ang basihan sa hydrometer analysis. And for the duration of the experiment, so magsige ra mag-record sa length kani siya sa length sa inyong hydrometer and sa particular time nga inyohang gi-read ang katong hydrometer. So kani siya is given, kani siya is given, kani siya is given, nya kani siya can be solved using this formula, di ba? Nya kani inyohang D is ma-determine using this formula also. Kani siya. Okay? So these are the different variations of your K with respect to the specific gravity. So muna magkuwanta og distilled water kay para maka-achieve po ta og certain room temperature sa inyohang water. Yang usually ana ang sa laboratory aspect kay pa dili kayo nagkanog kanang kuan o kuti is we always set our temperature at 20 degrees na room temperature murag conservative lang gud maski dili gud 20 gud for 20 lang para ang atong kapasan is cornerman. We know how to deal with the experiment. Okay? Okay, so muna siya ang experiment sa inyong hydrometer analysis. So usually ang length is measured from the center of the bulb of the hydrometer going to the particular reading sa inyong hydrometer. So mo siya ang L ganina. Nya katong time is of course at what particular time you are reading the hydrometer. So it could be after 60 seconds, it could be after 3 minutes, it could be after 60 minutes, so on and so forth. Now again, the main objective of this particular experiment is you're going to determine particle size distribution of fine particles. So again, the heavier particles will settle down first, dire, sa ubos. Yung kato mga dili kayo dense nga particles is will settle later on. Diba? So for example, kani mga naglupad-lupad diri nga clay, so basin ugma pa siya mo settle down diri sa ubos, di ba? Maglaglag pa siya diya sa inyong water surface.
So muna siya ang objective sa kaning experiment. So muna there are different readings for different time periods. So from 0 seconds kay basin na yung mga heavy nga materials nga ni-settle down. Nga kailangan nyo i-take ang reading. Then after 60 seconds na nasa ilayan na sa nga ni-settle down sa ubos na up until 24 hours or more nga readings. So up until katong inyong kuan. So if you observe ng kanang mga kuan gani. So katong picture ganina, so brown pa man to siya, mura pag mga milkshake, mura pag chocolate shake. So if inyo to pasagdan, so ini kaugma to or 24 days or more, so clear na ang babaw, ang ilaw is kato na lang mga soil sediments ang mabilin. Okay, then after determining the particle distribution size of your hydrometer analysis, you can continue the particle size distribution curve or you can combine it with the sieve analysis. Na baliduha nakabook inyo ang data. Okay, so there are three soil parameters that can be determined in the particle size distribution curve. So the first one is the effective size. So that's D sub 10. So that's the diameter corresponding to 10% passing. So next is the uniformity coefficient or C sub U. So C sub U is equal to D sub 60 all over D sub 10. So D sub 60 is the diameter in the particle size distribution curve corresponding to 60%. Okay? So kani siya is if nakibawa lang mo sa storya ni, so na ako'y formula ni sa ako ang class before. And I actually kanang memorize this one from my review center sa before sa Padilla Review Center. So to better memorize the formula, so we use the mnemonics code. So if you remember Katipunero, di ba? Katipunero ka ng mga kuwan sa una. So ay lahang mga gamit kay mga bolo man, di ba? Or mga itak. Dili man na sila mga pusil sa una, di ba? So if you're going to use mnemonics code, so mnemonics code is transforming numbers into letters. So ang 6 mahimong letter B, di ba? Ang 0 mahimong letter O. Ang number 1 mahimong letter L, di ba? Ana. So muna, kaning formula dire is mahimo siyang CU. So D, so instead of 60 ana, ako lang EBO, yeah, D is ana LO, ana. Yeah, to make the long story short, so this particular formula can be made with a story. So Katipunero, di ba? If you spell this one, wrong spelling lang, di ba? Katipunero. Na, di ba? C sub U na, di ba? C sub U. Katipunero, nagdadala, di ba? Nagdadala. Dadala kay kaduha jud nga di ba? Katipunero nagdadala ng bolo. Na. So muna siya for the first or a technique in memorizing the formula. So para at least huwag makalimot mo sa kadaghang formulas sa civil engineering. So na yung mga ubang formulas nga inyo ra ma-remember through a story. So balag cheesy kaya ang story, so at least it's an effective way of remembering the formula. So mana siya sa kaning particular formula. So don't worry, daghan pa mga techniques later on na maabot sa other mga formulas. Okay, so this one is the uniformity coefficient. So D60 over D10. Then lastly is the coefficient of gradation, C sub C. So that's D sub 30 squared all over D60 times D10. So kani siya, so D30 is the diameter for the 30% passing. Yeah,
these three particular D subs, so kaning D30, D60, D10, can be derived from the particle size distribution curve. Inyo na itugma-tugma sa graph, so which I will show later on after this slide. So kani siya, if you're going to create the mnemonics code for this one, so ang kaning 3 is may mo siyang letter M, di ba? Murag inyo rang i-rotate ang 3 na may mo siyang letter M. Na. So usually ana is kani siya may mo siyang momo, di ba? Over bolo. Ana. So ang storya ni niya is if ang katipunero, di ba? Mahimong kalag, di ba? Na C sub C or mamatay na siya, di ba? If ang katipunero mamatay, so may mo siyang momo, di ba? Momo. So of course, maskin momo na siya, lagi po siya ibolog, di ba? Na murag cheesy kay nga kuan, di ba? Or murag corny kay nga story pero effective kay siya nga pag-memorize sa formula na momo over bolo. Sa just don't be confused with the subscripts labi na sa kaning C sub U and C sub C. So katong isa is katipunero bolo, di ba? Kani siya ang katipunero may imong kalag C gyapon, di ba? C sub C momo over bolo na. Usually Tagalog man ni siya ang among lecture sa una. Muna ang mga terms pod kay Tagalog sad niya. Ako lang gi pakapinan og ako ang storya kay para mas effective siya og pag-memorize. Okay? So we have three different parameters. So D10, C sub U or the uniformity coefficient, and then coefficient of gradation C sub C. Okay, now if you look at the graph, so atong pag-determine sa D10, D30, and D60 is ato na i-project ang ato ang 10% finer. Yeah, whatever is ma-come across sa inyong graph dire is muna siya ang D10. So again, ang atong button dire is we project the 10% passing. Yeah, whatever is the particular intercept sa graph is muna siya ang inyong D10. So in this manner, D10 is 0.15. So the same goes for the D30 and D60. So project up until whatever is the intercept sa inyong graph. Yeah, ug muna siya ang inyong kuan, x ang intercept is muna siya ang D30. So in this case, that's 0.17. And lastly, it's your D60. So D60, i-project lang, anya, whatever is the intercept is muna siya ang inyong D60. So in this case, that's 0.27. Now, for example, you have determined the different D60, D30, and D15. So we can now solve for the uniformity coefficient and the coefficient of gradation. So again, uniformity coefficient, momo over yung uniformity coefficient is katipunero nagdadala ng bolo, di ba? So D60, D10, bolo man. So 0.27. And then ang inyong D10 is 0.15. So na may answer C sub U, di ba? And then coefficient of gradation is katipunero namatay nahimong momo, di ba? Ang momo gadala og bolo. So 30 squared man na siya. So 0.17 times 0.17 divided by bolo. So 0.27 times 0.15. So muna siya inyong coefficient of gradation. So mapa na siya inyong determine so far sa karong chapter.
Dali-dali pa inyong trabaho ron. Okay? Okay, so muna siya, di ba? So, coefficient, uniformity coefficient is 1.8. Coefficient of gradation is 0.71. Now, if you're going to ask me if unsaon ako pag-determine later on sa inyong exam if let's say naman yung discrepancy, di ba? Kay depende man na sa inyo, depende man na sa inyong opinion or sa inyong subjective preference o kung saan kung saan nyo pagbasa ang kaning particular intercept. So of course, ako may mag-generate sa graph. Sa karon nga setup kay since online man ta, so I think it's easier if ako ang mag-generate sa graph then kamo lang ang basa, di ba? Kaya para at least I can create the discrepancy from the reading. Kay katong way back pa sa classroom nga setup is that ako ang maghatag sa graph. I mean, kamo ang mag-generate sa graph. Nya akong i-judge sa inyo ang graph is if sakto ba ang pagbasa sa inyo ang mga parameters. Nya, of course, may alam sana ako if naisayop sa inyo ang pag-solve kay for example, imbes 1.8 ang answer, ang inyong answer is tag 3 ka pin, 3.96. So makingon ko nga maskin sakto pa yung graph, nya sayo pa yung pagbasa sa graph. So bali pasin dito mo nasayop, di ba? So muna nakakapoy sa una sad. Kay individually ko mag-check sa mga graphs sa inyong exam sa una. So karon, so let's try to arrange that our graph will be uniform. So ako ra mag-generate sa graph. So in most cases, ako lang siguro, and then of course the other aspect is kamo sad siguro ang mag-solve. Okay? So for example, kaning answer ang 1.8, so pili na ko taga range nga 1.7 to 1.9 ana. So all the answers within this range can be considered as correct. Diba? So ana. Okay, so let's try to determine the differences of the soil particle sizes. So determine the percentage of gravel, sand, silt, and clay. So using the unified soil classification system. So since ang mata ka memorize ato, so natay cheat gamay. So 76.2 to 4.75, that's gravel. 4.75 to 0.75, that's sand. And the rest are silt and clay fines. Okay, so if we're going to recall the opening sizes, so 4.75, di ba? For sieve number 4. Yeah, if you look at the percent finer or the passing percentage, it's 100%, di ba? Yeah, ang boundary sa ato ang gravel is 4.75. And again, looking back at the percent finer, 100%, di ba? So we can say that gravel is 0%. Sakto, di ba? So again, percent finer is the passing percentage or the percent passing of that particular sieve number. Now since 100 man ang ni-pass sa inyong sieve number 4, so meaning ana why nahabilin, di ba? Why nahabilin sa 4.75? So meaning ana 0 ang inyong gravel. So next boundary is 0.075. So 0.075 is sieve number 200. So again, muna siya itong example kanina. So you can just recall this one or you can just replay this one in the recording later on. So atong sand, atong limit is 0.075. So 0.075. That's sieve number 200. Yang percent finer is 1.7. So meaning ana 1.7% ang ni pass through sa inyong sand, diba? So meaning ana
If ni-pass kay 1.7%, so ang nabilin kay 90, pila 98.3% or 100, kani siya 100 minus 1.7, which is 98.3%. So since ang ni-pass through kay 1.7 man, nya meaning ana smaller na siya than the sand, so it's obvious that your fines are 1.7%. Oops. 1.7%. Now, you can verify your answer by adding up the different percentages. Ya, dapat 100% na siya para correct ang inyong answer. So, muna siya inyong tanawon later on. Okay, so muna siya answer. So, 100 minus 100. Okay, percent fine naman. Okay. So kani siya is ako lang na siyang kani siya muna siya yung assignment but ako lang na siyang i-transfer sa inyo hang kanang Google nga I mean sa Canvas. Okay? So ako lang i-transfer sa Canvas lang. So questions so far? Lara? Okay, so pag natuog naman siguro niya sila.